Hi, what's up madlang people? Maya pa gat panapon po kekongan dem pong Pag-ibig members ken nino ring Pag-ibig members ken. Okay? Siguro ding liwa halos mag-loan la Pag-ibig, di ba? Pero attending members kasi na paninayan da talaga magkano ing dividend rate na i-declare ning Pag-ibig Fund for paraking year 2023. So linwal niya po ing dividend rates paraking 2023 6.55 ya keng Pag-ibig 1 or itang mandatory savings na amanwanda. So 6.55%. Ita po buri ng sabihan data pong hanggang baldugyo as employee na dati 100 pesos employee, di ba? Tapos kay employer you 100 pesos. So in total 200 pesos ya in pabulan, di ba? Pero starting February kay ne po, di ba? 200 ne king empleyado ang pong 200 king kumpanya or employer mo. So nanong puro sabyan nitang 6.55. Puri na sabyan nita detang hanggang savings mo tutubo la rin, daragul la. So magkaroon kang 6.55. So for example, miras na lang dinalan na libo rin kaya kang savings. Okay? So miragdagan lang 6,500. Ita bonus siya or dividendo ya. So makredit siya king kekang account. So midagdagan itang savings mo or balance. Everything for para king kaita mandatory savings. Ita naman king MP2 medyo maragulyang bagya. Normally maragulyang bagyang 0.5%. So 7.05 ya king Pag-ibig MP2. So nino naman ding entitled king Pag-ibig MP2. Ini in Pag-ibig MP2 voluntary ya mo. So voluntaryo ya mo. Nung empleyado ka at kaya ka nung bisa kang mag-additional investment. Di ba? Pwede kang mag-enroll kening Pag-ibig MP2 ngayon. So it's it's an voluntary member savings na panagkat na ning Pag-ibig Fund para ma-engganyo la ring Pilipinong mag-save. And in return, didina na ning Pag-ibig Fund matas dividendo. So for paraking year 2023 ito 7.05 yaing dividend rate. So nung mag-invest kang 1 million puri na sabyan mika dividend kang 70,500. Okay? So makam tayo po yung dividend rate para king 2023. So nung bisa kayo pong mag-invest king MP2, munta kayo mo po king any Pag-ibig branch, or pwede ko pong message, pwede na kayo pong antabayanan, pwede na kayo pong dinan advice regarding kareng investment. Kasi dakal po investment available in market. Okay? So metong niya po itaying Pag-ibig MP2. Recommended niya po ini kareng conservative investor. So meaning alila risk taker kasi medyo stable niya po in return and very decent naman and aliya masyadong mag-fluctuate. So mag-average siyang 7% in pabanwa. Okay? Tamo po, maraming salamat po.